A estrada pericia mais longa do que realmente era. Talvez fosse o cansaco depois do jantar, talvez fosse o silencio que se instalou no carro assim que saímos do restaurante, ou talvez fosse outra coisa. Algo que eu ainda não sabia nomear. Daniel dirigia com uma tranquilidade quase automática. Os olhos fixos no asfalto escuro, controlando baixinho uma música antiga do radio. As luzes dos postes passavam pelo para-brisa como flashes dourados, iluminando o interior do carro por segundos, depois sumindo de novo na sombra. Era hipnótico. Eu estava no banco de trás. Ashley sentou ao meu lado. No comico, aquilo não significava nada. Éramos amigas. Sempre fomos próximas. Riamos alto, dividíamos segredos bobos, falavamos de vida como duas adolescentes mesmo já passando dos 30. Nada estranho nisso. Mas, naquela noite parecia diferente. O espaço no banco era grande o suficiente para ficarmos confortáveis, mas, por algum motivo, nossos braços quase se tocavam. Eu podia sentir o calor do corpo dela atravessando o tecido do vestido leve que usava. O perfume suave, banilha com alguma coisa cítrica, preenchia o ar cada vez que ela se mexia. Tentei focar na janela. As lojas fechadas, os semaforos piscando amarelo, a cidade se despedindo do dia. Ainda assim, eu sentia a presença dela. Perto de mês. Sabe quando o silencio fala mais alto que qualquer conversa? Era exatamente isso. Durante o jantar, tudo tinha sido normal. Risadas, histórias antigas, Daniel contando piadas ruins como sempre. Mas, alguns momentos, eu pegava Ashley me alhando por tempo de mês. Neo era aquele olhar distraído de quem estou vindo. Era direito. Profundo. Como se estivesse tentando ler algo dentro de mim. E toda vez que nossos olhos se encontravam, meu estômago apertava de jeito estranho. Agora, no carro, aquele sentimento voltava mais forte. Você está confortável aí atrás? Daniel perguntou, ajustando o retrovisor. To sim, respondi rápido demais. Minha própria voz se tensa. Ashley soltou uma risadinha baixa ao meu lado. Ela sempre fica quietinha depois de comer, ela disse. Deve estar com sono. Pode ser mente. Mas eu não estava com sono. Eu estava alerta demais. Percebi quando o olho dela encosta levemente no meu numa cava. Toque simples acidental. Mesmo assim, meu corpo reagia como se alguém tivesse ligado interruptor. Afastiei a perna discretamente. Alguns segundos depois, sem perceber, ela se aproxima de novo. Talvez fosse so o movimento do carro. Talvez. Passei a mão nos bracos, tentando afastar aquele arrepio bobo. Que ridículo, pensei. Era só Ashley. Minha amiga. A esposa do meu amigo. Nada além disso. Então por que meu coração estava batendo tão forte? Fechei os olhos por instante, respirando fundo. Eu me conhecia. Sempre fui racional. Nunca ultrapassei limites. Sempre respeitei o espaço dos outros, os relacionamentos dos outros. Mas, naquela noite, havia uma tensão invisível no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Ashley suspirou ao meu lado e virou o rosto na minha direita. Dialogona? Murmurou. A voz dela saiu mais baixa do que o normal. Que síntoma? Balancei a cabeça. Foi, mas foi bem. Nossos ombros se tocaram dessa vez. Nenhuma de nós se afastou. Fiquei olhando para frente, para a nuca de Daniel, para as mãos dele firmes no volante. Tão tranquilo. Tão confiante. Falando sobre coisas simples como o transito do dia seguinte, o trabalho, a vida comum. Tudo normal demais. E ao mesmo tempo, nada normal. Porque ali atrás, no banco de trás daquele carro, eu tinha a estranha sensação de que alguma coisa estava comunicando.
Neo acontecimento. Neo uma decisão. Mas sentimento. Daqueles que chegam devagar, quais inocentes e, quando a gente percebe, já cruzarem uma linha que neo tem volta. Eu engoli seco, tentando ignorar a intuição. Mas ela estava lá, sussurrando dentro de mim. Essa noite ainda vai me dar alguma coisa. O carro continuava deslizando pela avenida quase vazia, como se a cidade inteira tivesse adormecido de repente. Lá fora, as luzes dos postes riscavam o vidro fixas dardas, que entravam e saíam do nosso rosto, criando sombras rápidas, passageiras. Cada claro iluminava Ashley por segundo, o contorno do nariz, o brilho discreto dos olhos, o desenho suave dos lábios, e depois ela sumia de novo na penumbra. Era estranho como eu estava consciente de cada detalhe. Do jeito que ela respirava. Do som do tecido do vestido rocando no banco. Do calor do breco dela tão perto do meu. Normalmente eu não repararia nisso. Nunca repararia. Mas, naquela noite, meu corpo parecia radar. Qualquer movimento dela disparava algo dentro de mim. Daniel seguia falando na frente, contando uma história do trabalho, rindo sozinho das próprias piadas. De vez quando olhava pelo retrovisor, só para conferir se estávamos bem. Eu respondia com sorriso automático. Ashley também. Tão natural. Tão tranquila. Como se eu estivesse lutando contra aquele turbilhão interno. Foi quando senti. De novo. O toque. O jolho dela encostando no meu. Dessa vez, neo foi rápido como antes. Neo pareço acidente. Fico. Pele contra pele. Leave. Quase nada. Mas passado o suficiente para fazer meu estômago dar no. Prendi a respirar sem perceber. Afasta, eu pensei. Afasto a perna. Semex. Faz qualquer coisa. Mas eu não me mexi. E ela também neo. Meu coração começou a bater mais forte, ritmado demais nos meus ouvidos. Virei o rosto para a janela, fingindo interesse nas ruas vazias, nas farmácias 24 horas, nos bares fechando as portas. Qualquer coisa para não olhar para ela. Porque eu tinha medo do que podia encontrar no olhar dela. O pior, do que eu podia sentir. Alguns segundos depois, a mão dela se moveu pelo banco, procurando apoio numa cava. Os dedos rocaram nos meus. Toque simples. Inocente. Mas meus dedos se encolheram como se tivessem levado choque. Ela percebeu. Eu six pelo canto, do olho. Sorrisinho discreto. Quase imperceptível. O será que eu imaginei? Engoli seco. Talvez fosse só coisa de minha cabeça, ou eu talvez não. Eu me odiava por estar pensando demais. Ashley sempre foi carinhosa. Do tipo que abraca, que encosta no breco quando fala, que regigando a cabeça no ombro da gente. Sempre foi assim. Enteo por que agora parecia diferente? Por que cada gesto tinha peso? Por que cada olhar demorava meio segundo a mais? Tá tudo bem? Ela pergunta baixinho, so para mim. A voz dela era mexa. Preocupada. Oh, eu estava inventando, isso também? Tá sim, respondi, limpando a garganta. So cansada. Ela inclinou levemente a cabeça, me estudando. Nossos olhos se encontraram. E o mundo pareceu diminuir. Neo tinha mais estrada. Neo tinha mais carro. Nem Daniel falando sem parar. So aquele olhar. Profundo demais. Quente demais. Como se ela soubesse de alguma coisa que eu ainda estava tentando negar. Desviai primeiro. Sempre fui eu que fugia. Passei as mãos nas coxas, nervosa, tentando controlar a respiração. Eu me sentia adolescente de novo, insegura, boba, reagindo a coisas que não estavam realmente acontecendo. Era isso, não? Eu estava exagerando.
Criando historia onde neo tinhanata. Ella era casada. Eu respetava isso. Semper respeitai. Nos éramos amigas. So amigas. Repeti isso na cabeça como a mantra. Mas, mesmo assim, quando o breco dela encosta no meu outra vez, devagar, quente, firme. Meu corpo trae minha lógica. Eu percebi, como aperto silencioso no peito, que negar estava ficando cada vez mais difícil. Temamentos na vida que nada acontece de verdade, mas, ainda assim, tudo muda, por dentro. O carro continuava no mesmo ritmo constante, o motorbikes que semblando a gente. Daniel falava sobre qualquer coisa, transito, trabalho, o vizinho novo do prédio, assuntos simples, cotidianos. Coisas normais. Coisas seguras. Eu me agarrei aquela normalidade como se ela pudesse me salvar. Porque, por dentro, eu estava longe de estar normal. Ashley permanecia ao meu lado, quieta agora. O julho ainda encostado no meu. O breco relaxado tal perto que, às vezes nossos cotovelos se rocavam de leve. E cada vez que isso acontecia, meu corpo inteiro ficava tenso. Como se eu estivesse fazendo algo errado. Mesmo sem fazer nada. Fechei os olhos por segundo. Respira. Para com isso. Você tá exagerando. Mas quanto mais eu tentava me convencer, mais consciente eu ficava dela. Do calor. Do cairo doce, do perfume. Da respiração calma. Era absurdo. Ela era minha amiga. A esposa do meu amigo. Alguém que eu deveria proteger, respirar, manter distância emocional. Enteo por que parecia que existia fio invisível puxando a gente uma para a outra? Passei a mão no rosto, cansada de mim mesma. Talvez eu estivesse carente. So isso. Ultimamente eu andava-me sentindo tal vazia. Os últimos meses tínhamos sido solitários demais. Trabalho, casa, silencio. Mensagens que ninguém respondia. Fines de semana longos demais. Aquele tipo de solidão que não faz barulho, mas passa. Saudade de ser vista. Saudade de alguém reparar quando eu cortava o cabelo, ou eu trocava o perfume. Saudade de ter alguém perguntando como foi meu dia, e realmente esperando a resposta. Talvez eu estivesse confundindo atenção com sentimento. Talvez qualquer gesto de carinho já fosse suficiente para bagunçar meu coração. Carência faz a gente inventar histórias. Eu sempre dizia para minhas amigas. Agora era eu quem estava inventando. Ou tentando fingir que estava. Olhei discretamente para Ashley. Ela me no celular, distraída, a luz de tila iluminando o rosto dela na esquerda do carro. Tão linda sem esforço. Tão livre. Tão viva. Senia aperto, estranho no peito. Neo era so atracado. Era algo mais perigoso. Admiraco. Conforto. Vontade de ficar perto. Vontade de ser escolhida. E foi isso que me assustou. Porque desejos assim não nascem do nada. Eles crescem devagar. Silenciosos. Quando a gente percebe, já criarem reais. Eu engoli seco, cruzando os brecos como se pudesse segurar meu próprio coração no lugar. Eu sabia das regras. Sempre soube. Casamento neo é território que se pisa. Amizade tem limites. Lealdade vem antes de qualquer impulso. Esses eram meus princípios. Sempre foram. Enteo por que eu estava falando comigo mesma, so por causa de alguns olhares, alguns toques bobos? Rebique sinho, sem humor. Ridiculo. Parecia cena de novela. Mas doia como, se fosse real. Talvez porque fosse. A verdade é que eu estava cansada de ser forte o tempo todo. Cansada de ser a pessoa madura, a que nunca se envolve, a que sempre vai embora primeiro para não se machucar. E, ali do lado dela eu me sentia fraca. Humana demais. Vulnerável demais. Meu julho pressionou o dela sem querer.
Ela neo esse afasto. Meu coração disparu. Eu estava cruzando uma linha invisível, e sabia disso. Neo tinha beijo. Neo tinha confissao. Neo tinha nada concreto. So silencio. So proximidade. So essa sensação perigosa de que, esse eficaz ali por tempo demais, eu poderia começar quer algo que nunca deveria quer. E, pela primeira vez naquela noite, neo tive certeza esse conseguiria me afastar sozinha. Daniel sempre foi o tipo de pessoa que enche qualquer ambiente com facilidade. Falante livre, desses que puxam assunto et com o frentista do posto de gasolina. Naquela noite, neo era diferente. Do banco de frente, ele conduzia o carro como se estivesse voltando de domingo qualquer familia, cantarolando junto com o radio, bachacando os dedos no volante, completamente relaxado. De vez em quando, soltava uma risada sozinho. Vocês lembram daquela viagem para no ano passado? Ele pergunta animado. E que o carro quebra bem na estrada? Ashley riu baixinho e o meio lado. Como esquecer? A gente que dormia no acostamento. Culpa sua que esqueci de abastecer. Ele provocou. E Ela respondeu, fingindo indignação. A troca dos dois parecia tão normal, tão íntima, tão casual. E aquilo apertou alguma coisa dentro de mim. Eu observava os dois conversando e me sentia invadindo algo que não era meu. Como se eu estivesse ocupando espaço que não me pertencia. Daniel olhou pelo retrovisor e sorriu para mim. Sorriso sincero. Amigável. Talmuido quieta e atrás. Cansada? Pouco, respondi, forcando sorriso de volta. E ele assentiu, compreensivo. Já gente chega. E, estrada tá tranquila hoje. Tau janti. Tau despreocupado. Meu estimego reviro. Porque ele confiava em mim. Confiava na gente. Confiava naquela cena simples. Marido dirigindo, esposa e amiga conversando no banco de trás. Nada ameaçador. Nada suspeito. So três pessoas voltando para casa depois de jantar. Ele sorria no banco de frente sem imaginar a tempestade atrás dele. A metáfora veio na minha cabeça sem pedir permissão. Tempestade. Era exatamente isso. Por fora tudo calmo. Por dentro, vendaval. Seni Ashley se mexer meu lado, cruzando as pernas. O movimento fez a coxadela encostar minha com mais firmeza. O decido quanto vestido raspa na minha pele. Meu corpo inteiro reagiu. Instantâneo. Prendi a respiração. Olhei rápido para o retrovisor. Daniel ainda falava, distraído, gesticulando enquanto contava uma história sobre colega do trabalho. Ele não tinha visto. Mas esse vis? Esse, por acaso. Olhas para trás bem naquele momento? O pensamento me atravessa como gelo. Afastiai a perna discretamente. O coração disparado. De repente, cada gesto parecia perigoso demais. Qualquer centímetro de proximidade era arriscado. Qualquer olhar podia ser interpretado errado. Comecei a prestar atenção exagerada nas minhas mãos, mantendo-as firmes no colo, como uma criança tentando provar inocência. Ashley, ao contrário, parecia tranquila. Calma demais. Ela respondia às piadas do marido, fazia comentários ria. Natural. Como se não existisse tensão nenhuma. Como se so eu estivesse à beira de colapso interno. Amor, você viu aquela série que eu te falei? Daniel perguntou. Ainda não, ela respondeu. Mas amanhã eu vejo com você. Amor. A palavra eco dentro de mim. Simples. Carregada de história. De anos juntos. De promessas que eu não conhecia. Eu não tinha direito nenhum de sentir o que estava sentindo. Nenhum. Então por que meu coração continuava correndo como se eu estivesse fazendo algo proibido? Talvez porque, no fundo,
EU sabes que estava. Mesmo sem toque intentional. Mesmo sem confissao. A culpa já existe. Porque o desejo comigo muito antes do erro. Ele nas no pensamento. No olher. Na expectativa. Olhe novamente para Daniel. Tau confiante. Tau seguro da propria vida. Se ele sabes o chao silencioso que existe ali atrás, será que ainda sorriria de quel jeito? Será que ainda confiaria em mim? A pergunta peço no meu peito. E, pela primeira vez, o medo não era só de ser descoberta. Era de decepcionar alguém que nunca me fez mal nenhum. E, a estrada seguia escura a nossa frente. Longa. Silenciosa. Eu tive estranha sensação de que, quanto mais o carro avançava, mais difícil ficava voltar atrás. Depois de alguns minutos, a conversa animada de Daniel começou a diminuir. O radio passou para uma estação mais baixa, quase sussurro de fundo, e ele fica concentrado na estrada, atento a trecho obras mais à frente. As mãos firmes no volante, os olhos seriosos. Pela primeira vez desde que saímos do restaurante, o carro ficou silencio de verdade. Sem piedade. Sem histórias. So o barulho constante dos nos no asfalto. E nossa respiração. Ashley soltou suspiro longo e o meio lado. Neo era suspiro de cansaco. Era passado demais para isso. Viria o rosto. Quase por instinto. Ela estava olhando pela janela, o reflexo das luzes passando pelo rosto dela, desenhando sombras suaves nas olheiras discretas que eu nunca tinha reparado antes. Parecia distante. Triste talvez. Você tá bem? Perguntei baixo, sem pensar. Ela demora pouco para responder. Como esse estivesse decidindo, esse falava o uneo. Tu disse primeiro automática. Depois balançou a cabeça. Quer dizer, mas o menos. O jeito sincero, me pega desprevenida. Ashley nunca falava, mas o menos. Ela era sempre forte, animada, a que fazia piada e dos próprios problemas. Eu me aproximei pouco, sem perceber. O que foi? Ela dudou ombros. Fica mexendo no anel do dedo, girando devagar, como esse aquilo ajudas a organizar os pensamentos. Você já teve a sensação de estar acompanhada, mas sozinha ao mesmo tempo? A pergunta veio tal baixa que quase esse perdu no barulho do motor. Meu peito apertou. Como assim? Ela soltou sorriso triste, desses que não chegamos aos olhos. Às vezes a gente mora com alguém e ainda assim se sente sozinha. A frase caiu entre nós duas como segredo antigo. Passado. Real. Olhei para frente, para a silhueta de Daniel dirigindo. Alhaio. Era estranho a ver aquilo. El sempre pareceram tão bem juntos. Tão estáveis. Casal de comercial de margarina. Mas vocês dois, como sai, sem saber como terminar. A gente funciona. Ela interrompeu. Pega as contas, divide a casa, conversa sobre o dia, tudo certo no papel. Ela respira fundo. So que, às vezes parece que eu viria so partiratina dele. Tipo a móvel. Ta ali, mas ninguém repara. O jeito que ela falou mais do que eu esperava. Porque eu conhecia aquela sensação. Bem demais. Ser invisível. Estar presente, ainda assim, não ser vista de verdade. Eu sinto falta de conversar de verdade com alguém. Ela continua, a voz mais baixa. De alguém perguntar como eu tu realmente quer saber. Meu coração apertou no peito. Sem perceber, minha mão se aproximou de dela no banco. Nossos dedos quase se tocaram. Dessa vez, não houve tensão. So cuidado. So, humanidade. Eu vejo você, eu disse, quase number sussurro. Ela virou o rosto devagar. Os olhos encontraram os meus. E, por instante, não tinha mais nada proibido ali. So, duas pessoas cansadas.
Duas mulheres carregando solidos parasitas demes. Eu sei, ela respondu, com meio sorriso. E por isso que eu gosto de você. A simplicidade da frase me desmonto. Neo tinha malícia. Neo tinha jogo. So verdade. Mas, de algum jeito, aquilo era ainda mais perigoso. Porque Neo era o corpo que se aproximava. Era o coração. E coração, quando se aproxima demais, é muito mais difícil de afastar depois. Desvai o olhar, engolindo o nó na garganta. Eu queria abraçar ela. Queria dizer que tudo ia ficar bem. Queria proteger aquela tristeza. E foi nesse momento que percebi o tamanho do problema. Neo era desejo. Neo era curiosidade. Era algo mais fundo. Mais silencioso. Mais difícil de controlar. Eu estava comunicando a mi importar demais. O silencio que, fica depois de conversa com Ashley Neo era mais confortável. Era pesado. Denso. Como o ar antes de uma chuva forte. Daniel voltou a aumentar pouco o volume do radio, mas nem a música parecia animada agora. Era só som qualquer preenchendo o vazio. Ele baticava os dedos no volante, distraído, mas havia algo diferente na postura dele. Mais rígida. Mais atenta. Talvez fosse so impresso minha. Ou talvez a culpa estivesse comunicando a distorcer tudo. Ashley continuava a o meu lado, quieta. O ombro dela ainda rocando o meu de vez em quando, mas agora não havia tensão elétrica. So aquila conversa ecoando na minha cabeça. Solideo. Invisível. Morar com alguém e ainda assim sentir sozinha. Eu entendia demais. E talvez fosse isso que tornava tudo tão perigoso. Porque quando a gente entende dor do outro, a gente se aproxima sem perceber. O carro diminuiu a velocidade ao passar por semáforo amarelo. A luz invadiu o interior por alguns segundos. Foi quando Daniel olhou pelo retrovisor. Dessa vez, por mais tempo. Não foi aquele olhar rápido de motorista. E ele realmente observou. Nós duas. Tão próximas. Quietas demais. Sérias demais. Meu coração tropico no peito. Instintivamente, afastiai o breco. Como esse, o simples gesto pudes apagar tudo. Ashley tamba messi mexu, agitando o vestido, alhando para o celular. Rápido demais. Artificial demais. Daniel franzia levemente a testa. Vocês ficarão quietas de repente. E ele comentou, tentando sor casual. Aconteceu alguma coisa? Nada. Respondi na mesma hora. Rápido demais. Minha voz falhou no final. Ele deu a meio sorriso, mas não parecia convencido. Brigarem sem eu perceber? Ashley soltou uma risadinha. Claro que não, amor. A gente só tá cansada. Amor. De novo aquela palavra. Dessa vez, so mais passada. O sinal abriu. O carro voltou a andar. Mas o clima já tinha mudado. Daniel não voltou a cantarolar. Não contou mais histórias. So dirigia silencio. E, quando mais quieto ele ficava, mais alto meu coração baixa. Eu tinha a estranha sensação de que ele estava juntando pecas invisíveis. Nada concreto. So intuico. A mesma que estava me coroando desde o caminho de noite. Ele limpou a garganta. Tá tudo bem mesmo, não? Pergunto, mais serios agora. Olhadorido pelo retrovisor. Nossos olhos se encontraram. Por segundo que parecia eterno. Não havia acusação. Não havia raiva. So, dúvida. Confiança tentando não se quebrar. E foi isso que me destruiu. O olhar dele do mais do que qualquer grito. Porque grito a gente enfrenta. Discusso a gente responde. Mas decepco silenciosa? Isso atravessa a gente inteiro. Desvai os olhos primeiro. Incapaz de sustentar. Senti o rosto esquentar, a garganta fechar. Eu não tinha feito nada. Nada concreto.
Nenum toque prohibido. Nen huma traco da verdade. Enteo por que me sentia culpada como esse tivesse feito? Talvez porque no fundo, traco comica muito antes do gesto. Comica na intenqueo. No pensamento que a gente alimenta. No sentimento que a gente neo corta pela reais. Ashley coloco a mau de leave no meu breco. Number gesto quais partiter. Mas, dessa vez, me afastii. Neo por medo dela. Por medo de mim. Daniel voltu os olhos para a estrada. Suspira bixo. E aquil suspiro, cansado, quais triste, dis mais do que qualquer pergunta. A realidade finalmente tinha entrado no carro como gente. E sub, naquele instante, que neo importava o que acontecesse depois. Alguma coisa já tinha esse quebrado. Mesmo que ninguém tivesse coragem de dizer em voz alta. A estrada estava finalmente vazia. A cidade atrás de nos adormecida. O silencio se tornando quase tangível dentro do carro. Daniel falava pouco, concentrado, e percebi que nem precisava de palavras para sentir o peso do que tinha acontecido naquela noite. Tudo estava diferente. O ar parecia mais denso, carregado de significados que neo precisavam ser ditos. Olhei para Ashley no banco e o meu lado. Ela sorria, mas era sorriso leve, quase triste. Como se soubesse algo que eu ainda estava aprendendo. As mãos dela repousavam no colo, discretas, longe de qualquer risco, mas a lembrança de cada toque, de cada gesto, permanecia gravada em mim. Respirei fundo e percebi que, por mais que meu coração tivesse esse descontrolado, que meus pensamentos tivessem flirtado com algo impossível, eu ainda tinha uma escala. Nem todo sentimento precisa vir aqueo. E algumas linhas neo devam ser cruzadas, mesmo que a tentaqueo perica irresistível. A vida é caia de limites invisíveis, pensei. Alguns são impostos por moral, outros por respeto. Mas a maioria vem do cuidado com o outro, de consciência de que nossos acos têm impacto. Cada gesto impensado pode se tornar uma cicatriz na vida de alguém, e mesmo quando ninguém percebe. Daniel estava à frente, ao raio, confiando. Eu não podia, de forma alguma, trair essa confiança. E Ashley, por mais próxima e compreensiva que fosse, não podia ser culpada pelos meus sentimentos. Eles eram meus. Uma tempestade interna que eu precisava aprender a controlar. A viagem seguiu silenciosa. Eu olhei para a estrada à frente, iluminada pelos postes que passavam em flashes de luz amarelada. Sentia misto de alívio e tristeza. Alívio por ter mantido a barreira invisível, tristeza por ter sentido algo que, em outras circunstâncias, poderia ter sido maravilhoso, mas que naquela noite era perigoso. A mente cômico a revisitar cada momento de viagem, cada toque acidental, cada olhar prolongado, cada suspiro compartilhado em silencio. Não havia pecado real, mas havia emoco verdadeira. E aprender a lidar com isso era tão difícil quanto qualquer traco. Porque nem todo aprendizado vem de erros claros, alguns vem de quais erros, de quais permissos que nos ensinamos sobre limites. Ashley suspira baixinho, e eu senti o calor da sua presença sem tocá-la, sorry, pequeno, quase imperceptível, em reconhecimento a nossa amizade. Havia uma promessa silenciosa ali, a de manter respeto, distância e lealdade. Não porque precisássemos, mas porque queríamos honrar quem éramos e quem amávamos de verdade. Quando finalmente estacionamos em frente à casa dela, a noite parecia ter durado horas. Saí do carro respirando fundo, sentindo cada músculo tenso relaxar. Olhei para Ashley, e ela apenas me lencou olhar cúmplice. Estamos bem, sem palavras, sem necessidade de justificativa. Eu sabia que aquela noite mudaria algo dentro de mim. Que algumas lembranças permaneceriam, doces e perigosas,
escondidas, no fundo de memoria. Mas também sabia que a maturidade estava reconhecer limites, escolher o respeito acima do impulso, decidir que sentimentos nem sempre pedem. Caminhei para casa com o coração mais livre, embora ainda inquieto. Havia aprendizado ali. Havia crescimento. Havia compreensão de que, às vezes, a melhor forma de amar é não agir, de preservar relações, de honrar a confiança. Nem tudo desejo precisa se torna realidade. Nem tudo sentimento precisa vir a cabo. Algumas escalas são silenciosas, feitas apenas no coração, mas carregam consequências profundas e, paradoxalmente, libertadoras. E naquele silêncio, eu finalmente compreendi, algumas linhas são invisíveis, mas sagradas. E, ao respeitá-las, aprendemos não só sobre os outros, mas sobre nós mesmos. Fim. Sentada sozinha no quarto, com a luz da rua entrando pela janela, senti pela primeira vez a tranquilidade depois de tanto turbilhão. O carro, as estradas, os silencios, os toques quase imperceptíveis, tudo parecia distante agora, como se tivesse acontecido outro tempo, outra vida. Fechei os olhos e respirei fundo. As lembranças não me passavam mais, mas ainda me ensinavam. Cada momento de noite passada tinha sido uma lição silenciosa, lembrete de que sentimentos, por mais intensos que sejam, não são permissão para agir sem consciência. Amar não é só desejo. Amar é respeito. É saber ouvir o outro, mesmo quando o coração quer falar mais alto. É perceber a linha invisível entre paiseo e destruição, entre impulso e lealdade. Eu tenho aprendido isso de forma mais difícil, mas necessária. Ashley me ensinou algo que eu ainda não sabia sobre amizade e intimidade. Não é preciso cruzar limites físicos para que emoções profundas aconteçam. A conexão pode ser intensa, mas a escala de agir o uneo é o que define carito e honra. Daniel, sem saber, confio nos. E essa confiança não se mide apenas por atos concretos, mas pelo espaço que damos para que as relações continuem respeitosas. Amor verdadeiro inclui responsabilidade. Inclui consciência. Inclui a coragem de se afastar quando é necessário. Senti-me na calma, observando a cidade dormir. Sorri levemente, pensando como tudo poderia ter sido diferente se tivéssemos ignorado os limites. O que parecia instante tenta que eu poderia ter virado peso irreversível. Mas escolhimos o caminho mais difícil, o do respeito silencioso, do cuidado invisível. Amar também é saber a hora de ir embora. Amar é entender que, às vezes, o coração pode sentir mais do que a vida permite, e que a maturidade está decidir esses limitados sem culpa, sem arrependimento. Agora eu entendia que algumas experiências são licos disfarçadas. Que a moco não precisa se transformar auto para ser verdadeira. Que o respeito pelos outros e por nós mesmos é a base de qualquer amor que dor. O que fica comigo não foi atraqueo o toques proibido. Foi o aprendizado. A consciência de que sentimentos não controlam nossos atos, nos controlamos nossos sentimentos. E que, eu fez-lo, protegemos os carecos o nosso redor, inclusive o nosso. Levantando-me de calma, senti leveza. O peso de dúvida, de tensão, do quasero, tinha desaparecido. Restava apenas clareza. Clareza sobre o que é amor de verdade, presença, cuidado, honestidade e respeito. E com esse entendimento, percebi que algumas histórias não terminam com drama ou ruína. Algumas terminam com sabedoria silenciosa. E essa é, sem dúvida, a forma mais pura de amar. Fim.